talk about friendship, yeah? You know, when somebody comes over to your place and you tell them to sort of like get comfortable. Feel at home. That's always something that it's very cliche because that's a phrase everybody uses. But they don't. Hata usitoe viatu ingia nayo ntosha carpet. You know, feel at home. So there's a lady who went on a rant. No. Is it really a rant? Because she went on to say that there's this friend of mine who I love so much, but we had like a shindig. It was like a party of some sort. Mm-hmm. And then they decided, you know, let's drink up, let's have some fun. So akiwa melala beshte yake mmoja akaamua atakula pack zote. Not pack, sausages zote inside a pack. That's about 26 sausages. Mm-hmm. You guys, how is that practical? Unajua mimi nashindwa. Huyu aliingia jikoni. Akawasha lighter. Tuseme hata hakuwasha lighter. Tuseme hata ni automatic. Akafinyilika tu ile sauti ya titi. Stove ikawaka. Hata umeenda mbali. Pause. Amefungua fridge. Wewe pause. Akaona kuna sausage. Fridge inaweza kuwa ni silent wewe. Mimi nataka nikuonyeshe mali zenye katika hii process. Host angeamka na kuamka. Akachambua masufuria na mapana akapata pan. Okay. Akaekelea, ikatoa sauti. Akaekelea mafuta yakatokota yakichemka. Baba, angeamka. Sausage zikaekelea, unajua lazima ukiweka kitu kwa mafuta hiyo sauti lazima sizzling hot pale. Angeamka. Yes. Niambie me I'm very sure hata host alikuwa amelala akifungua tu kama choka moja. Ndio ako na content ya asubuhi. I know. By the way, honestly, this is just out of order. Mm-hmm. Gaza King, have you ever experienced somebody who got really comfortable around you? Akaamua ataingia kwa fridge yako akule ama afanye tu just any unconventional thing in your house, things that you obviously wouldn't do or expect somebody who doesn't live in your house to do? I've never hosted such. You've never hosted friends, but you? No, I have. Si moja ndio huyu. Na anajijua kama lazima ajitawale. Afunguangi sausages. Nani? Afunguangi sausages. Wali kulanga tu mayai zangu wakamaliza. Choma bado inapumua kanyaga kabisa. Sio uongo. Hata anajua. Walikuja wakakula tray nzima. Unasikia ni siko peke yangu. Siko peke yangu. Walikuja wakakula tray nzima. Boni yako hapo pia? Boni hakuwa. But ni kulikuwa mbogi. Mlikuwa mbogi. Msiseme nilimaliza tray peke yangu. Mnichome jina hizo streets. Kwa hivyo tunaongelelea huyu mtu wa sausages. Kumbe kuna wa mayai. Pause. Unajua blanda ni usikie hi Ken. I was expecting to host you over this weekend, but after hearing on radio that you finished a tray of eggs, bro, we are unfortunate we cannot accommodate you. We cannot. We kama liuko tutaongea kwa WhatsApp. Ukitaka tunaweza video call. But seriously, if you have that kind of a behavior when